Lord, thank you for this wonderful time that you have granted us. Merci pour ta présence au milieu de nous. Thank you for your presence in our midst. Merci pour ton assistance. Thank you for your assistance. Nous voudrions que tu nous parles. We would like that you may speak to us. Parle-nous. Speak to us. Assiste-nous. Assist us. Tout ce qui n'est pas à ta volonté, nous le chassons. Whatever is not of your will, we rebuke from this place. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, In the name of the Lord Jesus Christ, nous avons ainsi prié. we have so prayed. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. I'm preaching in the name of the Lord Jesus Christ. Lévitique chapitre 11, on commence la lecture à partir du verset 20. Leviticus 11, beginning the reading from verse 20, Nous descendons jusqu'au 23e verset. going down until verse 23. Lévitique 11, le verset 20. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. All Mais- fly- Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. 22. Traduit. Leviticus 11 from verse 20. All flying insects that creeps on all fours shall be an abomination to you. Yet these you may eat of every flying insect that creeps on all fours. Those which have joint legs above their feet, with which they leap on the earth. Que le Seigneur ajoute l'explication. May God add explanation. Je ne vous entends pas. Que le Seigneur ajoute l'explication. May God add explanation. C'est vrai que nous jeûnons, nous prions, It's true that we are praying and fasting. mais nous devons comprendre que ça, la parole, We need to understand that without the word, la prière n'aura pas des effets. prayer won't have effect. C'est parce que par la parole que Dieu nous oriente. Because it's through the words that God gives us guidance. Hier, on a passé de bons moments avec le Seigneur. Yesterday we spent good time with the Lord. On a eu beaucoup de temps de partage, de questions et réponses. We had so many time to share and to answer questions. Je vous invite encore demain vendredi. I'm inviting you again tomorrow, J'ai Friday. déjà parlé avec Dr. Jason. I've already spoken to Teacher Jason. S'il vous plaît, ne manquez pas demain. Please do not miss out tomorrow. Parce que je vais recommencer Because I'm going to repeat et donner les détails de point par point and give details of each point par des versets bibliques with biblical verses pour que nous soyons vraiment encore édifiés. so that we may be once again edified. Aujourd'hui, nous continuons la pureté. But today we're going to carry on with cleanliness. C'est le culte parce que je dis pour nous c'est le culte. And it's a service because Thursday to us is a service. Alors on a voulu que le culte soit le soir pour que beaucoup de gens participent. And we will a semicolon on purity or cleanness. Je veux que vous reteniez le pourquoi de cet enseignement. But I want you to remember the reason of this teaching. Nous vivons dans un monde rempli d'impureté, We are living in a world filled with uncleanness, rempli du péché. filled with sins. Mais cet enseignement nous permet But this teaching allows de us savoir comment nous conduire dans ce monde corrompu. how to behave, to handle ourselves in this corrupted world. Comme disait le bien-aimé Paul aux Philippiens 2:15, As the brother Paul said to the Philippians, Philippians 2:15, afin que vous soyez des enfants de Dieu, brillants dans ce monde comme le flambeau. to be children of God, shining as the fire, Donc, quelles que soient les ténèbres, regardless of darkness, mais la pureté est là. but the cleanliness is there. Mais ce flambeau ne peut pas être mal avec les questions et réponses ayant lié à la doctrine. And tomorrow, do not miss out because I'm going to give many details to the questions which are linked to the doctrine. Gédéon voulait combattre. Gideon wanted to fight. Dans sa main gauche, il avait quoi? In his left hand, what did he have? Cruche. He had a jar Et là-dedans, il y avait le flambeau. or pitcher, and inside there was a fire. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? And what did they do?
Il a pris la trompette. He took the trumpet Il sonna la trompette. and he blew or blasted the trumpet. Après avoir sonné la trompette, And after blowing the trumpet, il a brisé la cruche. he broke the pitchers. Quand il a brisé la cruche, And after breaking the le pitchers, flambeau qui était à l'intérieur sortit. the fire which was inside came out. Et Gédéon avait dit And Gideon said à son armée, to his army, regardez-moi ce que je veux faire. look at what I'm going to do, Vous allez faire de même. and you shall do the same. Pour que Dieu nous accorde la victoire, For God to grant us victory, les yeux de tous les Israélites étaient fixés sur Gédéon. the eyes of all the Israelites were set on Gideon, Parce que notre victoire dépend de lui. because our victory depends on Mais him. comment est-ce qu'il a accordé la victoire? But how did he give victory? Il a sonné la trompette, He blew the trumpet, brisa la cruche, he broke the et le pitcher, flambeau était sorti. and then the fire came Et out. ce qu'il a fait, And what he did, tous les autres ont fait, the rest did the same. c'était la délivrance. And it was deliverance. Pour nous, For us, le seul the only que nous regardons aujourd'hui, that we are looking pour eux unto, c'était Gédéon, for them it was mais Gideon, pour nous c'est le Seigneur Jésus. but for us it's the Lord Jesus À la croix Christ. de Golgotha, On the cross of son Calvary, corps his a body été brisé was broken, et la lumière est sortie. and the light came Nous out. de même nous devons le The faire. same we should Quand do. nous écoutons la parole, When we listen to the c'est word, le son de la trompette that is the sound qui of the doit trumpet, brûler notre which nature needs to break our pour que la nature, lumière jaillisse dans that notre the vie. lights may shine in our lives. C'est-à-dire, vous avez les choses de Dieu dans vous. Meaning you have the things of God in you. Alors cet enseignement, No, c'est this pour teaching briser le moi. is to break the self, Ce que je veux, what I want, ma selfness, volonté, my will, mon vouloir, my desire. doit être brisé Those needs to be pour que le broken parfait qui est dans moi sorte. so that the perfect in me may come out. Toi qui es venu ici, je You te rappelle que tu es pire. that came here, I want to remind you that Tu you are es clean. pire non parce que tu l'as voulu, mais à cause de la parole que tu as reçue. You are clean not because you wanted it, but because of the word you have received. Mais ce corps, c'est un voile. But this body is a Il veil. faut que la parole le détruise The word has to destroy it afin que la gloire de Dieu soit manifestée. so that the glory of God may be manifest. Voilà pourquoi nous venons chaque jour Reason why we are coming every day, pour que la parole brise le moi. that the word may break the Parce que c'est ça selfness, l'obstacle. because that is the Alors que dans hindrance. toi, il y a la pureté. Meanwhile, in you there is cleanness. Je veux voir quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. I want to see when the children of Israel were coming out of Egypt. Balaam vient, Balaam came il out veut les maudire. to curse Il them, dit à Balak, and he says to Balak, je ne vois rien. I do not see Je ne anything. vois pas d'impureté. I do not see Je ne uncleanness. vois pas l'iniquité. I do Or, not see iniquity. mais en Israël, Yet in il y Israel, avait des voleurs. they were Il y robbers. avait des femmes They prostituées. were prostitute women. Mais devant l'ennemi, But before the enemy, Dieu prend ce qui est à l'intérieur. God takes what is Il inside. révèle ça He pour reveals que nous it soyons pires. that we may be clean. Les enfants d'Israël que vous voyez à l'extérieur impie, The children of Israel that you are seeing from outside quand are vous clean. entrez dans les lieux saints, When you enter the vous allez holiest les voir comme place, tous pains de you're proposition. going to see them as the Sans tache. so broken. La gloire de Dieu se manifeste. The glory of God is manifest. Nous allons terminer les oiseaux aujourd'hui. Oiseaux, on termine ça aujourd'hui. We're going to complete the birds today. Voilà la Tonight. condition. This is the last S'il vous plaît, condition that we want to suivez-moi avec study. beaucoup d'attention parce que dans la dernière condition, il y a sous-condition. Because in the last condition, there's a sub-condition. On doit les distinguer avec l'oiseau impie. We need to be able to distinguish that bird from an unclean bird. L'oiseau impie, An unclean bird, il est comment? how is he? Un, carnivore. First, eats meat. Deux, il mange de n'importe quoi. Secondly, eats anything. Mais aujourd'hui, suivez ça. Ça Now, sera très for simple. today, follow this. It's going to be simple. L'oiseau qui vole The birds who fly, et qui marche par 4 pieds sur la terre, but also walks on 4 legs on earth, il est impie. is unclean. C'est clair? Is it clear? Oh là là. L'oiseau impie, An unclean animal or dernière bird, condition. the last condition. Donc, il doit être un oiseau qui vole. Must be one who flies. Mais quand vous voyez un oiseau qui vole But when you see the bird flying, et qui marche par 4 pieds sur la terre, but walks on 4 legs on the earth or il est un ground, oiseau, c'est un impie. he is no longer clean, he is an unclean. Donc, si tu voles,
If you fly, vole. fly. Si tu veux marcher sur la terre, If you want to walk on ground, ne marche pas par 4 pieds. do not walk on 4 legs. Est-ce qu'on me comprend? Are you understand? Je répète tout d'abord le songe. I'm repeating the dream first. C'est-à-dire, vous volez, You fly, mais quand vous marchez sur la terre, but when you are creeping on ground, on ne doit pas voir les 4 pattes, we les 4 cannot pieds. see Non. the 4 legs, no. C'est-à-dire, les reptiles qui volent et qui marchent par terre par 4 pieds, ce sont des insectes. Now, those who fly and are able to walk on 4 are insects. C'est-à-dire, lui vole, He flies, mais on peut le voir aussi marcher par là. but we can also see the same Mais là, on est creeping on the confondu. ground. Now we are C'est confused. un oiseau Is it a bird ou c'est un reptile? or is it a reptile? Parce que pour voler, Because to fly, il peut voler. he can fly. Mais quand il marche sur la terre, But when he's on the ground, il court aussi sur la terre. he also creeps on the Alors ground. que sur la terre, You are blessed. vous qui êtes venus aujourd'hui. You who have come today. C'est-à-dire, il peut voler. The animal can fly. Mais quand il marche sur la terre, vous But avez when déjà you vu creep on l'oiseau the marcher ground, sur la terre? have you seen birds? Oh, je pose la question. Vous avez déjà vu l'oiseau Have you marcher seen sur la terre? birds on Il the marche ground? comment? How does the bird, they'll be Il jumping? ne marche pas It does not par walk 4 pieds. with 4 legs. Mais un oiseau qui vole, A bird who flies, on peut le voir marcher jusqu'à Belleville. but walking even until Belleville Impie. is unclean. Il peut marcher sur la terre, Can walk on ground, mais non comme sur la terre. but not as on Parce ground. qu'il n'a pas les 4 pattes. Because it does not have 4 legs. Par contre, On the contrary, sous-point, sub-point, si vous voyez if un you oiseau, see a bird, un reptile, a reptile, qui vole, flying, qui a les 4 pattes, having 4 mais legs, qui a les 2 pieds qui peut le permettre encore de voler, il est pire. but having 2 legs allowing him to leap is clean. Donc, il peut marcher, He can walk, mais il peut voler. but can fly. C'est-à-dire, il ne marche pas comme celui qui a seulement 4 pattes. He's not creeping like the one having 4 legs. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. I want to add explanation to the reading of the scriptures. En fait, Jaouli, qu'est-ce que tu es allé chercher par les oiseaux là? Prophet, what have you come to look here? Vous êtes la fille du roi, You are the daughter of the king, vierge. virgin. Votre vêtement doit être teint de couleurs, plusieurs sortes de couleurs. Now your garments needs to be of a colorful, Parce que quand un ministre enseigne, because when a minister il teaches, révèle l'église par les vêtements. he is clothing the church with a Et garment. l'église doit être enseignée Now the church needs to be par taught la sagesse infiniment variée. Donc By vous the devez infinite connaître toutes wisdom. les couleurs de la pensée de Dieu dans la Bible. You need to know all the colors of the thought of God in the Bible. Une femme prostituée peut dire que je connais mon mari, je connais cet homme. A prostitute woman can say, I know this man, Mais elle ne peut pas le connaître comme la femme de la maison. but cannot know that man as the Parce que la wife femme of de the la maison, house. même dans la nuit, Because the wife of the house, si even vous at mettez night, autant des hommes, if you put many partout men, elle touche, wherever she will elle touch, saura que c'est mon mari. she will know that this C'est one is lui la my vraie husband. This Même one dans is not. l'obscurité. Even in the Voilà darkness. pourquoi on nous pose des questions. Reason why they ask the Pourquoi vous question, découvrez Dieu dans les crocodiles, How do même you- dans les crocodiles? do you discover God Pour even in nous, the même dans crocodile? l'obscurité, on peut toucher ça. No, c'est for Dieu. us, even in the darkness, we can still be able C'est to la touch différence God. entre It's la God. femme de la maison, That is the difference Et between le the wife of prostitué the de house l'extérieur. and the prostitute of c'est-à-dire outside. la véritable église The genuine church connaît Dieu dans toutes ses facettes. knows God in all its facets. Là où les autres sautent, Where others skip, toi tu ne sautes pas parce que tu as trouvé grâce de connaître Dieu. you don't skip because you have found grace to know God. Après tout, After all, quand tous les troupeaux puisaient de l'eau, when all the flock were getting dans water, la facilité de l'air, vous puisez l'eau, mais Jacob n'a pas ouvert pour vous. it was easy for them to have water, but Jacob did not open for them. Jacob a ouvert seulement pour Rachel. But Jacob only opened the Les well autres for peuvent Rachel. puiser, Others can draw mais water, le puits a été ouvert pour une seule femme. but the well was open for only one Dans woman. les Écritures, The scriptures, cachées dans la loi, hidden in the law, Christ comme le vrai Jacob Christ as the est genuine venu Jacob ouvrir pour son église. has come to open for his church. L'église du Seigneur doit être enseignée sur tous les détails.
And now the church of the Lord needs to be taught in all the sur la details, profondeur, on the depth, la hauteur, the height, longueur, the length, largeur, and the width. parce que c'est ça la sagesse de Dieu pour nous. Because that is the wisdom of God for us. Alors, l'oiseau, j'ai parlé de la chair, j'ai parlé de l'omnivore, mais aujourd'hui, je parle de cet espèce d'oiseau-là qui est un peu complexe. With the bird, I've spoken of eating meat, of eating anything, but here I want to speak of a different sort. Je ne vais pas me répéter. I do not want to repeat myself. Comment l'oiseau devient l'homme? How the bird becomes a man. Est-ce que l'homme peut devenir l'oiseau? Can a man become a bird? Oh, ici, je ne vous enseigne pas la zoologie. I did not come to teach you about Si the c'est la zoology. zoologie, mais la zoologie de la science des saints, No, but if that is the case, but of saints, où l'oiseau devient l'homme. where the bird becomes a man. Venez pour Apocalypse 12, 14. Let's take Revelation 12, Vérifions quelque 14. chose là. We're going to check something. Vérifions there. quelque chose. Revelation 12, 14. 12, 14. Je peux avoir expliqué ça hier, mais aujourd'hui, je frôle. I believe I Allons-y. explained it yesterday, but today I just want to Allons-y, go allons-y. pass by. Apocalypse 12, 14. 14. Revelation chapter 12, verse 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu. Comment, But the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place. comment la femme peut avoir les ailes? How can the woman have wings? Qui peut s'envoler, un homme ou bien un oiseau? Who can fly, a bird or a man? Je vous pose la question. I'm asking you a question. Mais comment la femme s'envole? But how come the woman flies? C'est-à-dire, il y a des fois, Meaning at times, Dieu nous amène aussi God brings à marcher us comme les oiseaux. to live or walk like birds. Exode chapitre 19, verset 4, s'il vous plaît. Exodus 19, verse 4. Je vous donne un peu la pensée de l'oiseau. Allons-y. I'm giving a better Exode thought on 9, birds. verset 4. 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Est-ce que You have seen what I did to the l'aigle Egyptians and how I bore your eagle's wings and brought you to myself. est-ce que l'aigle peut transporter l'homme? Can the eagle carry a man? Je vous pose la I'm question. asking you a question. L'aigle transporte qui? Can an eagle bear a man? L'aigle transporte qui? Who can an eagle bear or transport? We don't get along. Aigle même à la banane. Who can the eagle carry? Mais comment Dieu dit que je vous ai transporté sur les ailes? But how come God can say that I bore you on eagle's wings? C'est-à-dire les enfants d'Israël Meaning the children of Israel marchaient sur la terre, were walking on mais the marchaient ground, aussi dans les airs. but they were also walking in the air. Dieu dit ceci à Job. God said this to Job. Job, C'est par ton ordre is it by your command que l'aigle s'élève dans les hauteurs. that the eagle flies in the height Il place son île là-bas. and set his nest there among the cliffs of the Mais qui rock? souffrait? Now who was suffering? Job. Je Amen. ne sais pas si on me comprend. Amen. Qui souffrait? Who was suffering? Job. Job. Mais là, Dieu pour enseigner Job, Now God to teach Job, pourquoi il prend l'aigle? why does he take the eagle? Où est l'aigle? Where is the eagle? Vous avez Dieu et Job. You have God and Job. Mais qui est Dieu? Now who's God? C'est l'esprit. He's the spirit. Job, c'est l'homme. And Job is Mais là, the man. mais là, où est l'aigle Now là-bas? where is the eagle in Où est that l'aigle? relation? Dieu voulait seulement dire à Job que God wanted simply to say to Job bien que tu that souffres, though you are suffering, mais moi je suis capable de te prendre, I'm capable to take t'amener you, dans les hauteurs, bring you in the là où heights la souffrance ne peut pas te toucher. where suffering cannot attain you. Voilà pourquoi quand le vrai aigle est venu, il The dit, reason why when the true sur eagle ce came, roc, he says, upon je this bâtirai rock, mon église. I will build my church. Amen. C'est-à-dire, bien que nous marchons sur la terre, Though we are walking on ground, mais notre marche n'est pas seulement terrestre. but our walk is not earthly only. Devant le combat, Before the battles, Dieu nous donne des ailes pour s'envoler. God gives us wings to fly. C'est-à-dire, parler de l'oiseau, Speaking of on birds, ne parle pas seulement des oiseaux, là, on parle aussi des hommes. we are not only speaking of birds, but of men. Est-ce que tout le monde comprend ce message? Is everyone understanding the message? Maintenant, pourquoi Dieu insiste? But what God insists, En tout cas, c'est ça la prédication d'aujourd'hui. Et ça sera très simple.
This is the preaching of today. Papa, It's gonna be reprends. very simple. Reprends. Leviticus Lévitique 11, 11. 20. Allons-y, 20. allons-y rapidement. Vous aurez une abomination, tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. C'est-à-dire All quoi? C'est-à-dire quoi? said that creeps on all fours shall be an abomination to you. Il vole, Flies, mais il marche par 4 pieds. but also creeps on four Abomination. legs. Abomination. Donc, pour que tu sois l'oiseau pur, To be a clean bird, il faut voler. you need to fly. Mais quand tu es sur la terre, But when you're on ground, on ne doit pas te voir marcher par 4 pieds. you cannot be seen creeping on four Voler. legs. Mais sur la terre, sois comme si tu n'es pas sur la terre. You can fly, but on ground, be as if you are not Tu on the marches sur ground. la terre, mais pas sur la terre. You are walking on earth, but as if you are Parce not que on ta earth. demeure n'est pas terrestre. Because your dwelling is not Mais earthly. quand on te voit But when they see you marcher sur la terre par 4 pieds, creeping on four legs, tu es impie. you are unclean. Marcher signifie quoi? What is the meaning of Parce que walking? dans le vocabulaire de Dieu, Because in God's vocabulary, avant que l'homme connaisse marcher, before the man come to the Dieu knowledge of the connaissait word marcher. walking, God knew avant que l'homme walking. connaisse manger, Before man came to the knowledge Dieu of connaissait eating, manger. God knew the word alors eating. marcher selon Dieu, Now walking according c'est to la marche God, seulement comme ça. is it just a simple walk? Si c'est la marche seulement comme ça, If it's a simple walk, comment Salomon pouvait parler de la démarche du lion but how then Solomon could speak of the walking of the comme lion un héros? as a hero? Comment est-ce que l'étendard le plus ancien How come the oldest servant regardez Rebecca en train de faire la démarche avec la cruche? was watching Rebecca walking with the pitcher? Comment les jeunes filles de Jérusalem How come the daughters of voyaient la Jerusalem démarche des Silamites were looking at the walk of et the s'étaient Israelites séduites? and they were seduced? Elle marchait comme She was walking as dans son décret. a dance of two chorus. Marcher, kotambula. To La walk. marche pour Dieu signifie quoi? The walk for God, what is the meaning? Je ne vais pas raisonner. I do not want to Je ne think. vais pas interpréter comme I ça. don't want to interpret Pour que it tu anyhow. saches So que that you may know that si on est oiseau, you are a bird, Dieu refuse qu'on marche sur la terre par 4 pieds. God refused that you may walk or creep on ground with four legs. Je ne sais pas si vous avez les oreilles pour I attendre. don't know if you have ears to listen. Bon, même si vous n'avez pas les oreilles, Though you do not have le ears, ministère est capable de vous donner aussi les oreilles. the ministry is capable to give you even ears. Parce que Jésus-Christ était capable Because Jesus Christ was de capable remettre l'oreille. to bring back the Voilà ear. pourquoi quand il enseignait chaque fois, il disait Reason why whenever que he celui was qui a des preaching, oreilles pour he attendre, was saying that whoever Attends. has ears, let him hear. parce qu'il savait que beaucoup de gens n'avaient pas des oreilles. Because he knew that most of the people did not have ears. Alors, marchez. Sinon, vous allez dire, le prophète Jean nous a empêchés de marcher sur la terre. Walk. Otherwise, you might say that the prophet John Williams forbid Papa. us to walk. Cherchons un verset. Let's look for a verse. Proverbe chapitre 10. Proverbs chapter 10. Proverbe chapitre 10. Proverbs chapter 10. Prenons le verset 9. Let's read verse Et 9. lisons aussi Genèse 17, verset 1. Also Genesis 17 verse 1. Allons-y. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known. Genèse 17, verset 1. Genesis 17 Genèse verse 1. 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am the Almighty God, walk before me and be blameless. C'est-à-dire, la marche, c'est la conduite. Meaning the walk is the conduct. Marcher, To walk c'est se conduire. is to behave or Que to le Seigneur vous conduct bénisse. oneself. Quand Dieu dit marche, c'est-à-dire, When God says walk, c'est la conduite. it is your conduct. Je peux rester comme ça, I can remain, je marche. I'm walking. Je vais vous attirer un peu dans la compréhension du vocabulaire de Dieu. Parce que I want to- mardi, j'ai parlé de manger. Aujourd'hui, je parle de la marche. I want to bring you into God's vocabulary because on Tuesday I spoke of eating, but today I'm speaking of walking. La marche, c'est la conduite. The walk is the conduct. C'est-à-dire marcher selon Dieu. To
walk according to c'est God se conduire. is to conduct Voilà pourquoi je oneself. vous ai enseigné la fois passée. Reason why I told you back in Si the la days, démarche if the walk n'est pas égale à la figure, is not equal to the face, il n'y a pas la pureté. there's no cleanliness. Donc, si on est une femme très belle, If you are a beautiful on woman, doit voir aussi cette beauté par ta démarche. we need to see that the beauty through your walk. Il y a des femmes très belles, There are women mais beautiful, démarche m'appelle. but with a bad walk. Jésus-Christ n'a pas besoin de cette femme-là. Jesus Christ does not need such La a femme doit woman. être sans tâche, The woman needs to be ni spotless, ni without rien de wrinkle semblable. or anything alike. Telle est la voix, As the voice telle est is, la beauté, so is du the visage, beauty of the face. telle est la démarche. So is the walk. Quand Sarah entra en Égypte, When the Sarah entered la Egypt, démarche de Sarah the walk of a Sarah frappé tout l'Égypte parce que sa beauté struck the entire Egypt était because her expliquée aussi beauty par sa marche. was also explained by her walk. Tu verras quelqu'un You're going to see qui someone peut expliquer le lion, can explain qui the peut expliquer le lion, crocodile. can explain the crocodile. Oui, c'est une femme très belle. That's a beautiful woman. Maintenant, le passage dans l'église. But to look at the passage of the Allez, person, Fatia. no, Allez, go right Fatia. here. Stop there. No, no. Cette marche n'est pas bonne. That walk is not N'est good. pas égale à son visage. It's not equal to the face. Parce que les traces, Because the c'est path la preuve que l'homme est passé par ici. or footprint is the proof that someone went by that way. La marche que je suis venu vous enseigner aujourd'hui, The walk which I came to teach you ce today n'est pas la marche de 1, 2, 3, 4, is not c'est the la walk of conduite. your footsteps 1, 2, but your conduct. Je veux dire que tant que tu vis sur la terre, I want to say as long as you are living on tu laisses earth, des traces. you are leaving footprints. Peut-être tu as laissé des traces à Songi. Maybe you left the Peut-être tu as laissé footprints des of traces à gossiping. Bosse là-bas, tout Maybe you left the Parce que footprints of tu as laissé lying des people. traces. You have left the Il y a tout footprints ça va tourner tout. of being a headache of Quand many on parle people. de Nani, When they say who, frère tel, also, la trace qu'il a laissée là, the footprints c'est that they dangereux. left is Mais dangerous. nous voulons que notre trace soit égale à l'enseignement que nous écoutons. But we want our footprints to be equal to the teaching we are receiving. Oh, il n'y a pas des amens là-bas. There's no error to that. C'est-à-dire, l'oiseau. J'ai voulu tout d'abord expliquer la marche. I first wanted to explain the walk. Maintenant, l'oiseau. Now the bird. Qui est impie? Who's unclean? Quel est l'oiseau impie? Who's an unclean Qui est l'oiseau impie? Who's an C'est celui unclean qui bird? vole Is the one who et qui flies, marche à quatre pieds. but also creeps on all fours. L'insecte. The insect. Là, on ne peut pas le manger, même le toucher. You cannot eat or touch. C'est-à-dire quoi? What is it? Il est à la fois dans les airs, At the same time of il est à flies, l'aise dans les airs, is mais à on the l'aise aussi air, quand il marche. but also at ease when he's on the ground. Comment un enfant de Dieu peut être à l'aise dans des milieux là? Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein? How Ici, come? frère en Christ. Ici, sœur en Christ. Mais sauf quand tu peux n'avoir ton songi, aller qu'à ta païen. Si tu entres, c'est-à-dire, il est à l'aise partout. How can a child of God be at ease at any environment? When the Cet person oiseau est comes to happy. church, the person is at ease. But when he's among the people who gossiping, the same person is again at ease. Such a person is unclean. Ah, je sais que là, il n'y aura pas des I amens. believe there won't be amen to this. Là, je sais qu'il n'y aura pas des amens. I know there won't be C'est-à-dire, amen. il est à la fois The person is at the Céleste. same time terrestre. heavenly, at the same time earthly. Quand vous faites le partage, When you are il est debating, calé dans le partage. he is very strong with Mais dans la sharing. prostitution aussi, il est calé. But when it comes to prostitution, he's also C'est-à-dire, very il peut good. marcher facilement sur la terre par quatre pattes. He can creep on all Alors fours qu'un easily on enfant the ground. de Dieu sur la terre ne peut pas marcher par quatre pattes. Meanwhile, a child of God on ground cannot walk on all four. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Remarquez s'il vous plaît. Pay attention, please. Moïse va chez Pharaon. Moses goes to Pharaoh. Et il dit Pharaon, He says to Pharaoh, l'Éternel des armées m'a envoyé. the Lord of hosts has sent Pour me, que tu laisses partir ces peuples. that you may let his people go. Je suis dans Exode 5, 1, 3. I'm in the book of Exodus 5, Nous allons 1, 3. faire 3 journées de la marche. And we're going to do a 3 days journey. Et ce peuple ira adorer le Seigneur. And these people will go worship the Quelle Lord. a été la réponse de Pharaon? Suivez, regardez What ici. was the Regardez. answer or the reply of Pharaoh? Regardez. Pay Pharaon attention. dit ceci. Pharaoh says this. Bon, allez He says, go, adorer Dieu dans les pays. worship God in the land.
Tu vois? You see, Aller, go, adorer Dieu dans les worship God in Oui, the land. non. Moses says no. Si nous adorons Dieu ici en Égypte, If we worship God here in Egypt, vous allez nous lapider. you're going to stone On ne va us. pas adorer ici. We're not going to worship Il here. dit, bon, faites ceci. He says, okay, do this. Éloignez-vous de l'Égypte. Go far from, you can go outside of Egypt, Il ne faut pas aller loin. but do not go far from Egypt. Faites comme si vous êtes sorti de l'Égypte, Make as if you have gone out of mais vous n'êtes Egypt, pas sorti. but you have not gone out. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Are the people like this? C'est comme si elle est sortie de l'église catholique. It's as if the person has gone out of the Catholic Church, but still there. C'est parce que nous avons des assemblées de saints comme ça. We have assembly of saints like that. Ils ont gardé l'esprit d'Aseka jusqu'aujourd'hui. They have kept the spirit C'est of comme Aseka s'ils sont until today. sortis. It's as if they have Ils sont gone toujours là. out, but they are still here. C'est comme si ils sont sortis, mais ils sont encore là. It's as if they Donc, went out, but they are Ils still ont la there. possibilité de marcher They have the possibility et la to walk, possibilité aussi de vivre en Égypte. but the possibility to live in Egypt. Là, c'est un oiseau épine. That's an unclean bird. Parce qu'il peut voler. Can fly. Parce qu'Israël ne marchait pas seulement sur la terre. Because Israel was not only walking on ground. Vérifiez Exode chapitre 13. Check with Exodus 13. Là, on ne lit pas. We're not reading. Verset 22-23. Verse 22-23. Quand Israël est sorti de l'Égypte, When Israel came out of Egypt, il marchait comme ça à pied. they were walking on Il foot. marchait à pied. They were walking on Il foot. marchait à pied. They were walking on foot. Mais quand Pharaon les a poursuivis, But when Pharaoh pursued them, Dieu les a transportés sous les ailes d'aigle. God carried them on eagle's wings. Pour transporter la mer, Now to cross the il sea, faut être un aigle. you need to be an Tu eagle. ne peux pas vaincre le péché You cannot overcome si tu sin marches sur la terre. if you walk on Il faut avoir ground. la nature d'oiseau You must have the nature of the pour bird, ne pas marcher sur cette terre. that you may not walk Bien on que the ground. l'épidicité est là, Although there is mais a tu peux fornication, voler pour ne pas toucher la terre. but you can fly that you may not Donc touch tu es the sur la earth. terre, You are on the mais earth, tu voles aussi dans les cieux. but you are flying also in the heavens. Voilà pourquoi Exode 13, 22, 23 dit ceci. Reason why Exodus 13, 22, 23 says, L'Éternel allait devant les enfants d'Israël the Lord God was going ahead of the children la of nuit Israel par la colonne du feu, during the day as the pillar of le fire, jour par la colonne de nuée, and afin qu'ils marchent. at night as a pillar of fire, and during the day Des as a jours. cloud, that they may walk Donc, day and night. Ne Israel marchez pas seulement sur la terre, were not only walking on earth, mais but ils marchaient aussi dans les they cieux. were also walking on the air. Ils étaient à la fois They were at the same time les oiseaux birds et les hommes. and also Mais sur men. la terre, But on ils ground, ne se servaient pas de 4 pieds they were not using four parce legs qu'ils étaient pèlerins sur la terre. because they were pilgrims on the earth. Donc un oiseau A bird qui marche par 4 pieds sur la terre, cela veut dire quoi? who walks on four legs, what is the Il meaning of that? vit de la terre. He lives of the earth. C'est-à-dire que sa marche est dans la terre. His walk is even. Je vais chercher un verset I'm going to look for a pour verse que vous compreniez ça d'une manière très simple. that you may understand in a very simple manner. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. I'm in the book of 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthiens chapitre 7. The first book of Corinthians chapter 7. Papa, prenez le verset 29. Reading verse 29. Descendons jusqu'au verset 31. Alors, Going down to verse 31. Alors ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que désormais, recommence. voici ce que je dis, frère, Hein? c'est que le temps est court, Hein? que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. But this I say, brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they had none. Those who are married be as if they are not married. I don't know if we do get along. Those who are married be as if they are not married. He's married, but at time as if he's not married. Do not understand in the wrong way. I know the prophet says I should be married, but as if I'm not married. Je dis pas ça. In the house you are married
married, but when you're outside, you say no, because the prophet says, I should be as if I'm not married, then you say to people, I'm not married. Pour No. faire la retraite de 14 jours, To go into a retreat of 14 21 days, jours, of 40 jours, 21, 40 si le days. Seigneur nous dit, If the Lord says, faisons les 5. let's do dry fast. Si on est marié, If you are sois married, comme si on n'est pas marié. be as if you are not married. Amen. Vous avez la bibliothèque? You did not get me. On est marié, You are married, mais on vit comme si but we are living on n'est as pas if marié. we are not married. Mais si tu vis comme marié, But if you are living as le married, désir de la chair, the desire of the là tu flesh, marcheras par 4 pieds. that is you walking ne on sauras 4 pas legs, voler. you won't be able to fly. Est-ce qu'on m'a compris? Did you get me? C'est pas bien, tu me comprends. Sister Pamela, did you understand? Oh, bien. No, you don't Dans le understand. billet, I'm saying, Mouto ya bali, someone who's à la married, lopo la balité. be as if he's not married. Termine. Please, let's finish the reading. Ceux qui pleurent comme ne pleurons pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas, ceux qui achètent comme ne possédons pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. Those who weep as though they did not weep, those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, and those who use this world as not misusing it, for the form of this world is passing away. C'est un grand secret de la pureté. This is a great secret of cleanliness. Je sais que le diable ne va pas vous faciliter de me comprendre, mais par la grâce du Seigneur, vous allez me comprendre. I know the devil won't allow you to Ça, understand, but the c'est rest of the Lord you're going to secret de la understand. pureté. This is a great secret Si on of comprend cleanliness. ça, If you understand on garde this, la pureté. we keep cleanliness. C'est-à-dire c'est l'équilibre. This is equilibrium. Je souffre, I'm suffering, pas comme je souffre. as if I'm not suffering. J'ai l'argent, I have money, non comme je n'ai pas. as if I do not have money. J'ai étudié, I studied, mais pas comme j'ai étudié. as if I did not study. Est-ce qu'on me comprend? I don't know if you understand. Ah, on ne m'a pas encore compris. You do not understand me yet. C'est-à-dire, Nazan va passer. I have pains, sufferings. L'opinion sur l'église a dit que je souffre. It's a person who's Pour balanced. garder la pureté dans le corps, To keep cleanliness in the il faut camp, être équilibré. you must be balanced. Bien qu'il y ait la souffrance, Though there is mais tout le suffering, monde ne comprendra pas ma souffrance. but not everyone will understand my sufferings. Après tout le monde sur la terre souffre. After all, everyone on earth is Ne suffering. crois pas que tu es le seul à souffrir. Do not think that you are the only one to Ça ne sert suffer. à rien de pleurer parce que personne ne te comprendra comme tu. It's pointless for you to weep because no one will understand you. J'ai vu la méchanceté de ce monde. I've seen the wickedness of this Quelqu'un world. souffre. Someone is suffering. On cherche l'argent pour l'aider, il n'y a personne. They seek money to help. There's Et no quand tu one. le mets, les But 100 when- dollars sortent. When he dies, C'est ça le cœur de l'homme. $100 comes out. That is the Cessez heart de of man. passer ton temps à te pleurer parce que personne ne te comprendra pas comme Dieu. Stop wasting your Personne time ne te weeping comprendra comme only Dieu. because no one will understand you as God. C'est ça And that la is cause de l'impureté. the cause of uncleanness. On voit la souffrance comme si c'est la fin. We see suffering as if that is the end. Célibat comme c'est la fin. To be single as if it's the end. Stérilité comme c'est la fin. Barrenness as if it's the end. Est-ce que tu peux accepter que je te dise que tout ce que tu traverses sur la terre est éphémère? Do you want me to Et tell passager. you that everything that you are going through on earth is passing by? Maintenant, pour vivre la pureté, on doit être équilibré. Now to live with cleanliness, you need to be balanced. C'est-à-dire un oiseau A bird qui vole, who flies, mais sur la terre, but on earth, il ne marche pas comme un marchand. is walking as if not walking. Et c'est ce que Frère Paul dit. And this is what Je Brother veux Paul que les says. mariés ne soient pas comme les mariés. I want those who are married to be as if they are not Ceux married. qui ne souffrent pas comme souffrir. Those who are suffering as if not suffering. Même si tu as l'argent, ne sois pas comme si tu as l'argent. C'est No, you have ça money. l'équilibre. Do not be as if you have money. That is the balance, equilibrium. Tout le monde n'est pas obligé de connaître ton cas. Not everyone is obliged to know your case. Tout le monde n'est pas appelé à savoir ta Not souffrance. everyone is called to know your suffering. Tout le monde n'est pas appelé parce que pour être équilibré, pour garder la pureté, sois équilibré dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. For you to keep cleanliness, you need to be balanced in your life. C'est-à-dire un oiseau, A bird, bien qu'il marche sur la terre, mais il n'est pas là. though he's walking on ground, yet he's not there. C'est cet aspect des choses qui peut nous amener à garder la pureté. And that aspect of things that can bring us to keep Mais cleanliness. il y a des gens, But there are people, quand une difficulté arrive, once the difficulties happen, famille, mon baba, non, the entire family will know about.
Oh, uncle, as we are here, Même à mon quartier. even those in the neighborhood, Même parce que nous sommes qui se passe dans l'autre cholo là. another person you telling the sufferings, yet is laughing at you in the Il n'y a heart. que Jésus-Christ qui te connaît plus que tout le monde. Only Jesus knows you better than Ne anyone passe else. pas ton temps. Do not waste your time. Même si les choses ne marchent All of them have gone astray. il y a Bakoko. They went to the church of ancestors. Attends, on a invité l'église à Bakoko. Not even in the other churches, but in the church of ancestors. C'est-à-dire sans équilibre. We found the balance. Mais cette soeur-là, Yet that sister, l'enfant est mort. the child is dead. Elle a reconnu. She acknowledged. L'enfant est mort. The child is Où est-ce dead. que je l'avais laissé? Where did I get him? Quand le prophète dormait sur le When the prophet was sleeping pars on the sur bed. le Let me go le to lieu the du bed. sommeil du prophète. The place of the sleep of the Le lieu prophet. du sommeil du You prophète. know the place of the sleep C'est à of la the croix de prophet Golgotha qu'il on the cross dormait. of Golgotha. La femme monte là-bas. And the woman went Elle there laisse l'enfant. and she laid Elle the child. court. She ran. Son mari a dit qu'est-ce qu'il va? And the husband says, what is it? Même It's les all serviteurs well. qui l'accompagnent, tout va Even bien. the servants accompanied her. Mais dans son cœur, It is well. Elle But in her souffre. heart, she was pour garder la suffering. pureté, To keep the sois cleanness, équilibré. be balanced. Ne pleure pas tout le temps. Do not mourn all Même the si les time. choses ne marchent pas, Those things that ne are working continue out. pas à pleurer. Don't continue Il y a un mourning. Dieu qui voit le cœur. There is a God who Il sees y the a heart. un Dieu There is a God qui connaît tout ce qui t'arrive. Est-ce who que knows tu me everything suis? happening to you. Do you believe? Mon kilo, This world, là, mon zone, là, il y a autre chose, là, c'est un peu. when you are mourning or weeping, they are laughing at you. Vraiment. Ah, Que truly. le Seigneur te May soutienne. God assist you. Ah, get away, I'm tired Dans of le you. cœur, il dit autre chose. In the heart, he Au says something principe, else. mon combo, You turn your back. Et comme il a dit, It's the ton son. ami t'appelle, soit tu t'aides, soit tu t'appelles. You Soit call tu the t'aides. friend and then he's like, you know, out of reach, out of reach. Mais téléphone, ça va. Yet the phone is Il y a there. beaucoup de choses à faire, la vérité, mais il y a pas de- Because this is why if God could open the hearts of people, maybe the person you're sitting next to, you would not sit next to him. Maybe the person you're calling beloved, you would not have called him Alors, beloved. sois équilibré. Que le Seigneur vous bénisse. Balance, may God bless you. À la place de passer ton temps à pleurer, Instead of wasting your time mourning or à crying, marche, à ramper sur la terre, creeping on ground, sois équilibré. be balanced. Je peux continuer. Can I carry on? Tout le monde a compris la pensée? Did everyone understand the Tout le monde a thought? compris la pensée. Did you all understand the thought? Dieu appelle Gédéon. God calls Gideon. Bon, tu as choisi beaucoup de soldats, You chose many soldiers, mais moi je ne veux pas. but I do not Il faut want. les tests. I need to put them in La a test. pureté, c'est un test pour nos cœurs. The cleanliness is a test for our hearts. Comment la souffrance vient, How suffering comes, mais je garde la pureté. but I keep cleanliness. Comment les choses ne marchent pas, How things are not working mais out, je garde la pureté. but I keep cleanliness. Parce que Dieu nous teste aussi par des temps difficiles. Because at times God tests us through difficult times. Il appelle Gédéon. He calls Gideon. Amène les soldats là-bas dans la rivière. Take the soldiers into the river. Soldats nous sont remis la maille. Every soldier who's going to drink Avant water la paix. as a dog Il a dit. is worthy. Moi, avant la maille à mi bossani. But the one who's drinking forgets Ce qu'il a himself. fait, c'était quoi? Who? Qui sont-ils? Those were lashing. Baza pour sa maille, mais la maille de quoi baza la pour sa maille. They are in need of water, yet they are drinking not as if they are desperate of Mais la water. quoi baza la pour sa maille. They are drinking not as they are Parce desperate qu'ils of sont water, dans le combat. because they are in battle. Mais bon, baza mais la maille ba mi bossani. But those who are drinking Ils forgetting ont about oublié themselves, qu'ils they sont dans le forgot combat. that they are in a battlefield. Ici, je ne parle pas d'Israël et des nations. Here I'm not speaking of Israel and the nations. Je ne parle pas de l'interprétation de l'écriture. I'm not speaking of interpretation. Mais and the ici, je scripture. parle. Here I'm speaking of Comment est-ce que nous devons vivre dans ce monde? how we should live in this world. Mais bien aimé, je voulais vous faire comprendre Beloved, I want to bring you to que understand. pour être pur, To be clean, il faut garder cette nature-là. you need to keep that nature, Non de marcher par quatre pattes sur la terre. not of creeping on four legs on Mais the, en on fait, the earth. comment tu me dis de ne pas marcher par quatre pattes sur la terre alors que je suis sur la terre? How Prophet John Willie, you are telling me not to creep on fours, yet I'm on the earth. Ah, j'ai un verset qui m'a toujours fait mal. I have a verse that always pains Ça me me, révolte ce verset. revolts me on me. Lisons ça. Let's read it. Là, je vais lire I'm going to moi-même. read myself.
Je vais m'efforcer de le lire. I'm going to force myself to read. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Je commence la lecture. Beginning the reading. Suivez-moi très bien. Follow me carefully. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Follow me carefully. Je commence par le verset 14. Beginning my reading from verse 14. Commençons même par le verset 13 pour la meilleure For a compréhension. better understanding, let's begin from 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ah voilà, il dit que These all dit amen. died in faith. I know here you won't say amen. I don't know if Sister Celia will say amen. I don't know if Mama Narita will say amen to this. I don't know if Brother Jeremiah will say amen to C'est this. dans la foi qu'ils sont tous morts These all died in faith, sans avoir obtenu les choses promises. not having received the promises. Amen. Ah, vous dites amen. Do you accept amen? Hein? Oh, c'est l'évangile en Congo. This is not the gospel of Oh, Congo. vous fâtez. You won't die. Il a qu'un Zambé kokisama. The promises of God will be fulfilled. Mwana elaka. I'm the child of the promise. Naza mwana elaka. No, I'm the child of the promise. Na kufate. I will not die Ilaka kokisama. until the promise are Je suis fulfilled. désolé de vous dire. I'm sorry to tell C'est you. dans la foi qu'ils sont tous morts These all died in faith, sans avoir obtenu les choses not promises. having received the promises. Amen. I told you there won't be amen. Ma fille Gracela, il n'y a pas des amens. My sister, my daughter Grace, there's no Je amen. recommence. I repeat, C'est dans la foi qu'ils sont tous morts these all died in faith, sans avoir obtenu les choses promises. not having received the Mais promises, ils les ont vus but having seen et them salués de loin, far off away, assured reconnaissant them, qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. embracing them and confessing that they were strangers and pilgrims on Donc, the earth. celui qui ne marche pas par quatre pieds, The one who's not walking on four il a la legs, promesse, he has the mais il ne promise, s'arrête pas là. but it does not stop there. Amen. I told you there won't be amen. I knew it. I knew there won't be amen. Au contredire le sous. Ah, prophet, you have La contradicted now. I won't Mais die, but the promise ils of God sont will be tous fulfilled. morts Yet they all sans died, avoir not having obtenu les choses received promises. the promises, Mais ils les ont vus, but embraced salués de them, loin. seen afar off. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Confess that they were strangers and pilgrims Ceux on qui the parlent earth. ainsi For those who say montrent such qu'ils things, cherchent une patrie. declare plainly that they seek S'ils the avaient homeland. en vue celle d'où ils étaient sortis, And truly, if they had gone to mind ils the auraient country eu from le which they temps come d'y out, retourner. they would have had opportunity to Mais return. maintenant, But now, ils en désirent une meilleure, they c'est-à-dire desire a better, that une is céleste. a heavenly C'est country. pourquoi Dieu Therefore, n'a God pas honte d'être appelé leur Dieu is not ashamed to be quand called il leur a their God, préparé une cité. for He has prepared Je a veux city que le for Seigneur them. ajoute l'explication. I want God to add explanation. Moïse entre dans la maison de la fille de Pharaon, Moses entered the house of the daughter of mais Pharaoh, il n'est pas resté là. but he did not Il remain croyait there. à la promesse. He was believing in the promise. Quand il a vu l'opprobre de Christ, When he saw the trial il ne of pouvait plus Jesus, rester là-bas. he could not remain Il there. a accepté d'aller souffrir. He accepted to die. The Pour reproach garder la pureté, to keep the il faut que cleanness. les yeux soient fixés vers la promesse, The eyes need to be set on the promise, non sur la terre. not on the ground or Parce que earth. si tu marches sur la terre, Because if you walk on tu earth, marcheras par quatre pieds. you're going to walk on four legs. Bon, nous marchons sur la terre, But we are mais walking on nos yeux earth. sont fixés on vers la earth. promesse. But our eyes are set on the promise. Voilà pourquoi le texte dit, Reason what the scripture says. il pouvait aussi retourner. Then if they call to mind, they could have Abraham pouvait returned. aussi dire, Nasom nanana. Abraham could call to mind to return back. Mais il est resté. But he remained. Parce qu'il savait comment marcher. Because he knew how to Je walk. marche par terre, I'm walking on earth, mais ma demeure c'est le ciel. but my dwelling is heaven. Est-ce que Amen. tout le monde a compris? Did everyone understood? En réalité, In reality, nous marchons sur la terre, we are walking on earth, mais nous ne vivons pas sur la terre but not living on parce earth, que notre demeure c'est le ciel. because our homeland is the heaven. Un oiseau
Now a bird, as he comes to church, we fly, we have entered heaven. But as he goes up back, he takes back all the worries and anxieties. That is you creeping. Then it's creeping. You won't be. Become clean in this earth. Mais quelqu'un, But someone, bien qu'il est sur la terre, though he is on the mais il earth, ne marche pas comme on marchait sur la terre. but not walking as if on the earth. Il peut marcher, He can walk, mais ses pensées sont dans les cieux. but his mind is in Il heaven. peut marcher, He can walk, mais les pensées sont dans les cieux. but his mind is in C'est heaven. un oiseau pire. That is a clean bird. Mais quelqu'un qui passe tout son temps à se soucier des choses de la terre, But someone who spends all his time worrying il ne about the sera things of jamais the pur earth parce que la terre c'est le pire. shall never be clean because the earth is uncleanness. Colossiens chapitre 3 verset 1er. Colossians chapter 3 verse 1 quickly. C'est un enseignement. It's a teaching. Voilà pourquoi on lit beaucoup. Reason why we are studying more. Allons-y. Colossiens Reading chapitre more. 3, verset 1er. Colossians chapter 3 verse 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Set your mind on things above, not on things on the earth. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. For you died and your life is hidden with Christ in God. Où se trouve notre vie? Where is our life? Où se trouve notre vie? Where is our life? C'est-à-dire un oiseau qui marche par 4 pieds, A bird creeping on 4 legs. reptile terrestre, il ne sera jamais That's a pire reptile. devant les cieux. He cannot be clean before the Lord. Il a les ailes, He has wings, mais tout le temps il marche sur la but terre. all the time he's creeping on the On a earth. vu des gens comme ça. We have seen people like that. Dans la retraite, il est là. In the retreat is there. Hallelujah, hallelujah. Au coup, tu as rampé dans ma Bible. And go back, you find the person creeping on the Tu te earth. poses la question, oh, il y a ça de qui n'est You ask yourself, you are God. You belong to God. You will fly to heaven. You will go to Europe. God knows you. The preacher creeps on the earth. The believers creeping on the earth. Not even a bed of wings. But here, no, you can creep. But you need to take flight because the earth is in Nous perfection. avons la difficulté de venir vous prêcher 80 principes de l'élévation. We have difficulty to come and preach you 10 secrets de la bénédiction. 14 or 90 something secret of blessings. It cannot work. Mon sentiment avant de la rare matin, il y a un principe. Hier, matin à l'assemblée, le Seigneur à l'andio ici, toi la terre, nous sommes 14 principes de l'élévation. Nous sommes 17 secrets de l'onction. If a saint does not cease to watch or listen to the teachings of the saints, but is always there to watch. No, this one preaches 14 on cherche premièrement le ciel et Dieu donne la terre comme bénéfice. We always seek for the heavens and God gives us the earth as a benefit. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? What did we study today? Attends la zana ma passe. Though I'm in sufferings, Maintenant rempété. I should not creep. Attends ma rambo si maté. Though things are not working out, Na rempété. I should not creep. Tamboli même. You walk, then you fly. Tu sais, la bonne nouvelle c'est quoi? But what is the good news? Dieu dit, God says, ces animaux-là qui rampent, those animals who ces creep, oiseaux-là qui ont 4 pattes, those birds who have mais si 4 on voit legs, deux, but if we see 2 qui peuvent legs, leur permettre de ne pas rester longtemps sur la terre, which can allow them not to remain for long on the earth, ils sont pires. they are clean. Donc ils peuvent marcher, They can walk, mais un certain temps. but at times C'est-à-dire, ils ne restent pas seulement sur la terre. they do not only remain Ce on the qui earth. nous rend impurs, c'est notre marche sur la terre. What makes us unclean is our walk on the earth, Notre conduite sur la terre. our conduct on the Chacun earth. de nous ici a des soucis. Because all of us here have worries, Posez-moi une anxieties. question, mon boy. Let me ask you a Je question. donne un mot très simple. Very simple. Ce mot qui lit, et ça a mis ça là un siècle après. Now, if the earth has to spend 1 Nous century sommes after, tous en mort en sous-terre. all of us here won't be here. Parce que si on dit, bateau va couper, on va y aller par un délai que va couper.
Ask the person who are Ils ont dying. besoin d'avoir un projet How dans do they lequel know that they are dying? We always Mais say, I ton will boss a travel, rappelé que I will get ça married. va limiter vie à mon tour. Quand tu as mon kilpa, tu es un mot bon, ou le gâté. We forget that God has a set limit on people's life which no one can cross over. And you read that. Job 14, Job 14, the scripture says, tu as mis limite God has set a limit dans la vie d'un homme. in the life of a Tu as man. mis des bornes qui ne peuvent pas dépasser. Boundaries that he cannot cross Même over. si tu as l'argent, Though you have money, même si tu es président, though you are a même president, si tu es roi, though you are a qui king, que tu sois, whoever, général, general of si the tu army, arrives à la borne, when you reach the boundary, you stop pour que Dieu reste seul. so that God remains the only God. Maintenant, quand les gens Now, when people marchent sur la terre, walk on the earth, tous les pas sur la terre, all tous the les pieds sur la legs terre, on the earth, ils oublient que la terre c'est informe they vide. forget that the earth is Ça va formless vous and amener void, nulle part. will take you nowhere. Amen. Nous sommes allés dans le Congo. We had a granny. Once Once the light goes off, I want to die, I want to die. She's crying. She's afraid of the death by darkness. But when the death came, she did not know. As we sleep, so you will go. L'importance nous à m'abeler parce que tu dois avoir les ailes. But now, what is the importance of the earth? L'enlèvement, Because you c'est need to pour have les gens qui ont wings. des ailes. Because rapture is for people who have wings. S'il vous plaît, ne marchez pas à quatre pieds. Hein. Please do not walk on four legs. Are we Ne together? marchez pas à quatre pieds. Do Hein. not walk on four legs. There are people who stay away from church just because of the job. I'm not refusing you to work, but if you only work on four legs, you're going to be unclean. Because you cannot receive a sum of money of which you can say, this is enough, I'll stop here. Never. Amen. I simply came to tell you not to walk on four legs. Did you understand what I teach you today? If you walk on four legs, what are you going to become? Unclean. And have you understood what is to walk on four legs? You are so worried of marriage, of going overseas. And there are those who sleep even dreaming of all the streets of Europe. The day I reached Philadelphia, I saw homeless people under the bridge. From here on, going past Belleville, not black, but white Americans under the bridge. They are sleeping in winter outside. I said, even here it's so. Let me go back there. Even here I've seen people suffering. Mother, beloved, I'm not refusing you to travel, but let's not your hope be on earth, but God. Do not walk on four legs on the earth. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless La you. différence est que The difference is celui qui marche par quatre pieds, the one who walks on four legs, s'il n'a pas les deux ailes pour s'envoler, if he does not have the two wings to fly, il reste impie. he remains unclean. Moi, je me souviens que la sœur Ruth aussi marchait par quatre pieds parce qu'elle était moabite. I believe that the brother, sister Ruth was also walking on four legs because she Mais was la a différence Moabitess. avec Orpa, But the difference with Orpa Orpah, n'avait pas les deux pattes pour s'envoler. Orpah did not have the two legs to leap. Quand Naomi a laissé la terre, When Naomi left the elle earth, monta de degrés. she leaped some Parce que quand degree. Dieu marche avec l'homme sur la terre, Because when God il works peut with the changer man aussi on les earth, degrés. he can change degrees. You do not understand. De la terre à terre. Let me repeat myself. Yesu atambola na mabele na bantu. Jesus is walking on earth with people. Bana kosa mapa pesila. They need bread, They he gives. need They need fish, he gives. Atiki siko mabele. He then leaves the earth. Mati. He takes some Mapa na degrees. opesa. The bread I'm going to give Ida musuli. is my flesh. Bato ba na mabele. Those who are on earth, Atiki. they forsake Oba na Jesus. mapapu. Those who are Bapti with na him, yi. they went Ma with comprendre him. que They understood à that. qui rend-nous encore? To whom C'est can toi we qui as les go? paroles de You Dieu. have the word of Alors God. Dieu quand il marche sur la terre avec nous, God, when he works on earth il with veut que nous us, soyons capables aussi de voler, de monter. he Il wants
wants us to have the capacity to fly, to Dieu ascend. nous amène dans une dimension où la terre ne peut pas comprendre. Because at times God takes us into a dimension that the earth cannot understand. Naomi marchait avec elle sur la terre. Naomi was walking with Qui est Naomi? Ruth on the earth. Who's Naomi? Veuve. Widow. Orpa. Veuve. Widow. Ruth. Veuve. Widow. All of them walking on Il est earth. arrivé quelque part. But reaching somewhere, Naomi laisse la terre. Naomi leaves the Il dit, earth. bon, si j'aurais l'espérance If I can have hope d'avoir un homme to have a aujourd'hui, man today, she gives them. accepterez-vous Would you accept d'attendre cet enfant? to the child to grow? Rita Zuma Papu. Ruth took Ton Dieu sera mon Dieu. Your God will be Or my Batika God. dans ma mêlée. And A open ramper à ce she gripped Quand and Dieu went back. prend des degrés, When God takes il degrees, faut aussi avoir les ailes pour le you comprendre. must have wings to understand Him. Est-ce que vous comprenez ça? Have you understood? Parce que Dieu prend des degrés. Il y a deux fois Because God takes à degrees. terre. At times God la goes to quelque part, earthly and il reaches laisse la somewhere. terre, He leaves il the monte. earth. He ascends. Mais comment Moïse, How Moses, héritier du trône, the heir of the throne, mais quand il voit but when he sees un Hébreu an Hebrew mourir, dying, il a accepté de souffrir avec les he Hébreux. accepted to suffer with the Hebrews. Et Hébreu dit ceci, And Hebrew says, il a vu l'opprobre de Christ he saw the reproach of comme Christ supérieur aux richesses de l'Égypte. better J'adore than ça. the wealth of Egypt. Comment est-ce que Moïse peut accepter de voir How come Moses can accept to see l'opprobre, the reproach supérieur better aux richesses de l'Égypte? than the wealth of Egypt? I don't know if we get along. C'est-à-dire que- We do understand. C'est-à-dire Moïse, Meaning Moses, avant de peut-être avoir mon son, he saw the shame or l'équipe reproach palais royal en to Égypte be better than the palace. et l'équipe aux Égypte. It's better than the C'est-à-dire wealth que of quand Dieu Egypt. quitte la terre, When God leaves the earth, il s'élève. He ascends. Il a besoin de gens qui sont capables de monter avec lui. He wants the people who are capable to ascend with Je you. veux que le Seigneur vous bénisse. I want the Lord to bless you. Ah, non, on va vous le dire comme ça, la It's as if you are tired, I should stop you. With what can you ascend? Enoch fut enlevé par quoi? Enoch was taken with what? Nini Matissa, Enoch Ngolo. What made Enoch to be taken? Faith. Très bien, Nini Matissa, Enoch. C'est par la foi qu'Enoch, By faith. If you are not working on faith, you must have faith. The person who has faith, though he's walking on earth, he is not on earth. I don't know if there are people who have faith here. I have the gift of faith and I'm communicating it to you. I'm communicating to you the C'est gift par la of foi faith. qu'Enoch, It's by faith that Enoch, c'est par la foi qu'Enoch, it was by faith that Enoch was taken. And the people with wings here, because if you do not have faith, you won't ascend. God took Israel, he said, come, come, let's go. He left the way that they always used. Israël connaissait le chemin de rentrer dans Canaan. Israel De l'Égypte à knew Canaan. Il le the connaissait. way from Egypt to Canaan. Israel knew it. Mais quand Dieu est venu le prendre, But when God came to take marcher them, avec Dieu, to walk with God, ce n'est pas seulement marcher par terre. it's not only to walk on earth. Il faut aussi quitter la terre volée. You also need to leave the earth and Dieu fly. les amène vers la mer Rouge. God takes them towards the Red Sea. Où était le chemin? Where was the way? No way. Où était le chemin? Where was the path or way? Posez-moi une question. I'm asking the question. Je les ai qui ont Where was the path? m'a posé une question très simple. Let me ask you a very simple Le question. Seigneur soutienne Maman Dédé. May God assist you, Mama Dede. M'a posé une question simple. Let me ask you a very simple question. The path on which God led them, did they really have a path? The way in which God led them, did it have a path? God came with them into the Red Sea. They saw the sea. They look at Moses. Moses, did you indeed listen to God well? Because in Egypt, there were cemeteries or graveyards there. No, but you brought us here. It's as if you did not listen to God. That's a man creeping. If God wants you to fly,
He's going to set difficulties. Otambola na makolo te moso papa. That you cannot walk on legs, but then wings and fly. If God wants you to fly, He's not going to let you walk like the rest of the people. I don't know if you understand. I want you to communicate something to you. If God takes you to walk as a man, meaning then He wants you to be a man. But if God wants you to be a man, it will happen to you things that the earth can do nothing for you. I'm telling you tonight. If you are at the end, stand up. Do not walk on ground. Take wings. You get to cross. If you reach somewhere and you find that there's no more solution, if you continue on walking, you get to sink. Stop. Ask for wings. You get to fly away. It's by faith that Enoch, ils arrivent là. They reach there. Moïse voit le chemin. Moses, where is the way? Où est la route? Where is the path? When we ask ourselves questions, we wonder. God is astonished because nothing is astonishing to God. When He was creating, He placed a way. And that path, only the eyes of faith that can see it. Amen. Moses, why is this shout? Tell me. Tell me. Can't you say that we are? Can't you say that we are suffering? Why is the Talmud? Move on. Where am I going to move on? We don't have only legs. You also have wings. C'est-à-dire quand nous sommes au bout, when we all Dieu veut que nous utilisons les ailes. God wants us to make Je ne sais pas ce soir combien parmi nous sont au bout. I don't know tonight how many among us are. Arrête. Stop. Utilise les ailes. Make use of the Tu wings. n'es pas seulement un homme. You are not only a man. Tu peux aussi voler. You Est-ce qu'on me fly comprend? as well. Tu peux aussi voler. You can fly. Là où tu es arrêté, Where you arrête. to end, stop. Par la foi, But by faith, tu peux voler. You can fly. Sans toucher la terre. Without touching Tu the peux ground. voler. Et si tu voles, And if you fly, rien ne t'arrêtera. nothing will stop you. Amen. And the people who traveled in the air here, you leave Cape Town. They tell you that we left Cape Town at 9 o'clock. 5 past 9. 17h06. We're going to reach Doha at 5:30. And there's no disturbance. There's no roadblock or traffic. When we reach, once the time of which the announcement reach, you also land. You want to walk on earth. You going to live in the traffic. I want you to fly. God, I want us to fly. Let's fly. Tu n'es pas seulement terrestre. You are not only earthly. Si tu arrives quelque part, il n'y a plus de solution. If you reach somewhere and there's no more solution, miracle est proche. understand that the miracle is near. Si tu jeûnes, If you fast, tu pries, you pray. rien ne change. Nothing changes. Comprends que Dieu veut Understand that que God wants j'exerce maintenant ma foi. to Exerce la foi. hold on Ne to te my pose faith. pas de questions. Exercise Ça your faith. viendra comment? Do not ask Je yourself ne the sais question, pas. how is it going Mais to je come? crois. I don't know. J'ai des ailes. Je peux voler. Je peux aller jusqu'au lieu de I can promesse. reach the place of the promise. Cessez de marcher par terre, vous n'irez pas loin. Stop walking on earth. You're going to go Vous serez nowhere. toujours impie. You're going to be always unclean. Oh no, Uncle promised. No, he said. Many conflicts in the house. You can see Sister Sylvia say to Brother Papi, no, the cloth that you say, I'm tired. No, he's a man. He can also meet hindrance. And I'm not saying that he should be every day. No, it will happen. If you see such obstacles, understand that there is a true husband who, if he promised, never changes. Amen. I've given the brothers a weapon. Did you hear what the prophet says? No, you went to get married to her because you knew that you have the capacity to take care of her. Now, sister, On avance. Dans l'amour du Seigneur, je veux seulement dire que in the love of God, I simply want to say, quand les choses deviennent difficiles, when things become difficult, comprends que understand tu ne peux pas continuer à marcher par les quatre pieds. you
cannot continue on walking on Si 4 tu marches legs. par les 4 pieds, If you walk on 4 tu legs, seras toujours impie. you're going to always Quand les choses live. deviennent difficiles, When things becomes demande au difficult, Dieu les ailes, ask God for wings, tu vas monter. and you shall ascend. Là, nous savons ce qui est vrai. Let me tell you what is Quand the Dieu truth. change la forme, When God changes ça a toujours forms, échappé aux hommes. it always astonish or escape people's mind. Je vais terminer là-bas. I want to end here. Jacob avait envoyé Joseph, hein, Jacob sent Joseph n'a tunique à plusieurs boulets. with a tunic of multicolors. Mais quand Dieu a changé la forme, But when God changed the form, lui pleurait, he was weeping. mais Joseph qu'il avait sémé, But the Joseph he sowed ce n'était pas le Joseph qu'il a moissonné. is not the Joseph he reaped. Le Joseph qu'il a moissonné, The Joseph you reaped c'est le Joseph de la gloire. is the Joseph of glory. Ce que tu perds aujourd'hui, What you are losing today c'est pas ce que tu vas moissonner. is not what you're going Ce que to tu vas harvest, moissonner, but what you're going ça to sera des harvest grandes choses par rapport à ce que tu is fais. greater things than what you are sowing Ne today. t'arrête pas là. Do not stop here. Il fallait que Jacob aille dans la terre, mais à pourquoi mon ami Joseph a son réunion. Jacob had not only to mourn or weep for Joseph, but to fly to see who Joseph would Nous become. devenons impurs par des choses que nous voyons, nous palpons, nous touchons. We become unclean by what we are seeing, we are handling, we are touching. Mais je vous dis, But I'm telling de ne you, pas marcher seulement sur la terre, not to walk only on mais de earth, quitter aussi la terre de monde. but to leave the earth and to fly. Vous voyez que ça va nous au génie, au prier. J'ai un couple, peut-être il me suit maintenant. There are certain things that you can pray and fast. A couple following me. Ces frères-là aussi, on avait reçu ici. The brother we even received here. Et le monde est tellement méchant. And the world is so wicked. Si on a ça l'accident, The sister had an accident ma collègue ça la bien fait. and the legs were not working properly. And they were looking for ways to go overseas. A person came and saw someone working with sticks. Moi, je parle avec les conseillers. I speak with the $6 council. 000 Q. And then the couple gave $4,000. $6,000 US. They stole the money. 4,000, they stole the money. But the person walking with sticks, Qui connaît le temps qu'il a préparé. God knows Et the si time ce He temps-là has appointed. And when the time On comes, dépassait ma bombe. you're not going to spend a lot of money. If God wants me to travel overseas, to go as a dancer, I won't go. God, the heaven, overseas belongs to Him. If you want me to go, let Him open the way for me to travel. Brother Yvonne traveled. He just came with the document and I told him, God wants to go, he will go. He went. God. If you are sent as a bird, you won't see only today but also tomorrow. There's a barber or in the neighborhood who was there cutting hair, and simply by doing that, someone saw him and made him to travel abroad. What you need to keep is what? Let me not only walk on foot, but let me also use my wings. If I'm stuck, I John Willie, I'm stuck. But God is not stuck. There is another way. When Israel was stuck before the Red Sea, God made use of the wings. And when God brings us before difficulties, it's for us to fly. And you can fly away. Stop wasting money. Oh no, this one is this. If God wants to open the door, He's going to open easily. A pastor is following me, and they not even lay hands on him. Say, Prophet John, I went to Gabon, and people, there's the bank account, and they say, oh, I'll give you a visa. If God wants to make you accept that this way he dress, He's going to give you wings.
omati. and you fly. Etika epile te na You mabele. leave the uncleanness Nalingi of na the poko ground. lelo bandoki batika na mabele yo mata. I want tonight for reason to Nalingi na remain on the poko ground lelo for you to malédiction fly. tika na mabele I yo want mata. tonight the curse to remain on the ground Tout for ce you qui to t'amène à fly. l'impureté, Whatever takes que you ça to reste limit, sur la terre to de remain toi, on ground mort. that you On may monte par fly. quoi? With what are you Par going la to foi. fly? By faith. Enoch monta. By faith, Enoch was taken. Alors je marche par la foi. Therefore, I'm walking La foi, by c'est faith. pas les raisonnements. And C'est faith pas is ce not que je your vois. thought, not C'est your pas ce eyes, que je sens. not what I'm Je n'ai pas feeling. besoin de sentir I don't Dieu. need to feel God. S'il veut que je le sente, gloire au If Seigneur. you want me to feel Mais it, il y a glory des to fois, God. je ne le sens pas, At mais il est là. times, I'm not feeling Je it, le but sens, He's il est present. là. I do not feel it, He's Je here. crois I believe que Dieu qui a fait la promesse reste fidèle. the God who made the promise is faithful. Ne restons pas sur la terre. Let's not remain on Montons. ground. Let us say, À chaque fois que tu vas rencontrer des difficultés, whenever you're going to meet crois que difficulties, c'est un moyen où Dieu veut que j'exerce ma foi. believe that it's Tu the t'arrêtes means là. by which God wants me to exercise Quand my les choses faith. deviennent You difficiles, stop it. When things become dis dans ton difficult, cœur, say into your Dieu heart, veut que j'exerce ma foi. God wants me to exercise my faith. Et la foi, ce n'est pas les raisonnements. And faith is not your thinking. Christelle, tu me suis? Christian, do you hear? Dieu dit quoi à Abraham saint? What did God say to Abraham saint? Il dit, je He reviendrai. said, I will come Sarah back aura un and fils. Sarah will have a Abraham ne son. peut pas raisonner. Abraham does not have to think about it. You know what kills us is our thoughts. How is it going to come? How will that child come? Ah, God. No, when it comes to faith, the person has to get stuck. Abraham na Sarah bazaki na posa nzoto msuke. Abraham and Sarah did not have the desire or pleasure of the flesh anymore. Not me saying it, but the scripture saying it because when people get old, they don't have the feelings of the flesh anymore. It's only about the chanting and the sleep. Moi j'ai ma mère qui a 85 ans aujourd'hui. My mother is Je la contrôle. 55 years. I check with her. Did you bath? Oh, I didn't know. Go bath. At times, to lie to me that she bathed and then she will be dressed. But when I'll check, no, you only change clothes. No, go bath, go bath. Such people. She is old. And God waited for those for 90. He said, I will come. Sarah will live. Meaning she took her from walking on the right. He said, ascend. Say, God gives the back. That word produce the feeling in them, the desire which they were lacking. God gave them. And Isaac was born. Isaac is not the fruit of the ground. For your case, God will make you not to walk on ground. You're not going to walk on ground. Yours will be above. Do you believe? See yourself not only as a man but also as a bird flying over difficulties. If wings are the flies, you are to fly over wings. If they can leap, you're going to leap over them. Let wizards not think that they are the only ones to fly. We fly over them. I want tonight to pray God give you more strength where you are. Get strength to move on. Quel est le conseil que je t'ai donné? What is the advice I Si gave tu you? vois que tu es au fond, If you see that you au are bout, stuck, au fond, tu pas quoi faire. what must you do? Attends-toi qu'il y a le miracle. Wait Là, tu for a contemples la miracle. makolo, I should stop Dieu me walking donnera on les ground. ailes. God will give me wings. Voilà pourquoi quand l'enfant mal fut enlevé, Therefore, when the les man child was deux ailes taken, the furent two données wings à la femme were given to the pour woman qu'elle s'envole. so that she can fly into the wilderness. Do not be afraid of wizards. 300. Let them come even 300. Amen. Là, c'est que là, mon frère, moi, I love one brother, the wizard were persecuting. He woke up and he says, he prayed and he said, no, now I know that you're going to come, but I need to sleep.
even just a cat, and you are there in the name of Jesus. No, sleep peacefully. Because you are not only walking around. When you see Pharaoh coming, he's going to come down. He's going to bear you on the wings. He's going to make you fly when Pharaoh cannot reach. Je veux que tu aies une assurance cette nuit que tu as un Dieu tout-puissant qui connaît les obstacles, qui connaît les combats et qui peut t'amener au-dessus des combats. And who can take you above the battles. David m'a été. Je veux que cette nuit Dieu te rende la force de t'envoler devant les coups. I want tonight, may God give you strength to fly before the Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Can you thank the Lord? Priez pour le message qu'il t'a donné. Pray for the message He has given. Au nom du Seigneur Jésus. In the name of Jesus Prions le Christ. Seigneur. Let us pray the Lord.